Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara ku a wani sabon darasi namu akan jerin darussan mu na CSS. Wannan darasi shine darasi na 9. Darasi na 8 da ya gabata mun shi ne akan background image. Wannan kuma insha Allah za mu shi akan CSS text. To amma kafin mu ci gaba, yan uwa, zan so ku min subscribe, ku danna min alamar kararrawa da kuma like domin samun sababbin shirye-shirye da zarar andora. CSS text ana amfani da shi ne domin sanya marubutun ka kalar da kake so. To amma a cikin CSS text za mu yi muku bayanin sunaye da muke da su a color name. Muna da sunaye na kala har guda uku. Misali yanzu idan na kira body, na open and close curly brace, na zo na kira color, na saka colon na ce red, na saka semicolon, na zo na save, na yi refresh, kun ga ya kasance ja. Duk abin da yake a cikin body dinmu ya kasance ja, kamar yadda muke a universal selector. Idan ka saka asterisk ka saka kalar da kake so, sai duk abin da yake a cikin body kai kasance da. Wanda kila kana ya saka shi ne domin ko da ka manta da wani tag baka saka mai kala ba, sai ya kasance kalar da ka saka a cikin body ɗinka ita ce default ɗinka, sai ta zama default naka. To kamar yadda muka gaya muku, muna da sunayen color guda uku. Akwai HTML and CSS color name. Ma'ana a cikin HTML da CSS muna da color wacce take da suna, kamar wanda da muka kira red muka saka su, muna iya saka color ɗin mu da suna. Muna da kuma hexacode. Shi hexacode idan zaka saka kala a hexacode zaka kira hash, sai ka kira harafi da lambobi da haruffa. Wani yakan kasance lambobi, wani yakan kasance haruffa. Muna da decimal code. Shi kuma decimal code kana za ka kira RGB ne, sai ka open and close round bracket, sai ka saka lambobi. Kamar yanzu idan muka kira header 1, muka ce color, muka yi open and close curly brace, muka ce color, muka saka color domin saka hexacode na color, sai mu saka hash. Wannan header 1 din bari mu bata blue, sai mu saka 0 har guda 4, sai mu saka F guda 2, saka semicolon, mu save, mu refresh. Kun ga kasance blue. Wannan idan kuma muka ci ma masa blue, muna so mu bata green ne, to za mu saka hash. Idan muka saka hash, sai mu kira 00, sai mu saka 8, kira 000 har guda 3, sai mu zo save, mu zo mu refresh. kun ga kasance green. Idan muka kira to yanzu idan muka kira header 2, muka open and close curly brace, muka zo a ciki ne, muka kira color, muka saka semicolon. To idan za mu saka wannan decimal code ne za mu yi. To idan za mu saka color da decimal code, to sai mu kira RGB. Idan muka kira RGB, sai mu open and close round bracket. To idan muna so mu ba wannan header 2, sai mu saka semicolon, sai mu dawo a ciki. Idan muna so mu bashi wannan header 2 din mu bashi blue, to sai mu kira 0, mu saka comma, mu kira 0, mu saka comma, mu saka 255, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga kasance blue. Idan kuma muka ce abu ba mu so,
abinda muke so mu bashi shine muna so mu bashi yellow, to za mu kira 255. idan muka kira 255 sai mu saka color, sai mu saka comma, sai mu kira 255 kuma again, sai mu saka comma, sai mu kira 0, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh, kun ya kasance yellow. Wannan shine HTML and CSS color name. Wannan kuma shine abun nan, wannan shine hexacode, wannan kuma shine decimal code. Yana da kyau a ce kun san su, domin zaka ga kila kana wani abu na kana ko wani gwaji ko kana wani gwaji ne na wani abu, zaka ga wani yazo kawai ya saka ma code ya nuna irin shi kwararre ne a harkar nan. Ba haka bane, kawai sanin su ne ya rage, da ka san su shikenan. Idan ma kana amfani da su za ka kai ka san aikin da kake yi. Nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wannan darasi na CSS. Wassalamu alaikum.